Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu kembali kita dalam sesi pembelajaran Rekabentuk Teknologi Tingkatan 2. Okay, pada minggu ke-27 ini kita akan sambung bab 2 aplikasi teknologi, topik Rekabentuk Mekanikal. Okey, apakah itu rekabentuk sistem mekanikal? Okey, sistem mekanikal merupakan suatu proses menghasilkan kawalan dan pemindahan tenaga melalui pergerakan atau pemutaran untuk melakukan sesuatu tugas. Okey, ia akan melibatkan daya dan juga pergerakan. Ya, apa-apa juga yang menggunakan manual, okey, contoh macam memutar screwdriver, okey, pembuka botol, ya, yang melibatkan manual, secara manual ialah sistem mekanikal. Ia juga terdiri daripada gabungan komponen-komponen mekanikal untuk membolehkan sesuatu alatan ataupun mesin itu berfungsi. Kita boleh lihat gambar di bawah, iaitu contoh kereta kawalan jauh dan juga mesin pembersihan. Okey, ini melibatkan rekabentuk mekanikal. Terdapat beberapa komponen mekanikal yang akan kita belajar dalam topik ini. Berikut ialah beberapa contoh komponen mekanikal. Okey, yang pertama kita ada gear, aci engkol, gelongsor, pautan, tuil atau tuas, rantai, takal, bindu, galas berbola, tali sawat dan aci sesondol. Seterusnya, mari kita mengenal pasti komponen mekanikal yang pertama, iaitu gear. Apakah dia fungsi gear? Fungsi gear memindahkan kuasa daripada sumber kepada penerima dan menukar kelajuan sesuatu mesin. Okey, cuba lihat contoh di bawah. Okey, kita ada mixing machine, iaitu mesin pengadun, dan juga car wiper, yang juga dikenali sebagai pengelap cermin kereta. Okey, kedua-duanya menggunakan fungsi gear. Okay, ini adalah contoh lain yang menggunakan fungsi gear. Okay, iaitu kita lihat gambar mesin getah tangan, jam tangan, kotak gear dan juga kereta kawalan jauh. Ya. Keempat-empat jenis ini menggunakan fungsi gear. Baiklah, mari kita mengenal pasti pula jenis-jenis gear. Jenis gear yang pertama dikenali sebagai gear serong atau bevel gear. Yang kedua, gear taji atau spur gear. Yang ketiga, gear screw ataupun screw gear. Yang keempat, gear tulang herring ataupun herring bone gear. Yang keempat, gear rak dan pinan ataupun rack and pinion gear. Yang keenam, gear helix atau helical gear. Yang ketujuh, gear serong pilin atau spiral bevel gear. Yang ke-8, gear belitan atau worm gear. Yang ke-9, gear dalam atau internal gear. Dan yang terakhir, gear miter atau miter gear. Seterusnya, mari kita mengenal pasti komponen mekanikal yang kedua, iaitu pautan atau linkage. Apakah itu fungsi pautan atau linkage? Ia menghubungkan antara komponen atau bahan untuk melengkapkan sistem. Lihat gambar foto di bawah. Okay, itu merupakan contoh pautan atau linkage yang digunakan pada pintu. Seterusnya, mari kita mengenal pasti komponen mekanikal yang ketiga, iaitu tuil atau tuas. Tuil atau tuas ialah sistem yang berkaitan daya, beban dan fulcrum. Ia terbahagi kepada 3 kelas, kelas pertama, kelas kedua dan kelas ketiga. Mari kita lihat contoh pada rajah 2.2.2, teori yang berkaitan dengan tuas dan antara alatan yang menggunakan tuil dan tuas. Okey, untuk kelas yang pertama, sanggahnya berada di tengah-tengah. Dayanya berada di bahagian belakang dan bebannya berada di bahagian hadapan. Sebagai contoh ialah
pelayar. Okey, pelayar tersebut memerlukan daya di bahagian belakangnya, maksudnya kita memerlukan tenaga ataupun daya untuk memegang pelayar tersebut. Contoh yang kedua, kelas kedua, sanggarnya pula berada di bahagian hadapan, iaitu bahagian tayar kereta sorong. Di bahagian hadapan kereta sorong kita ada tayar, iaitu fulcrumnya, dan bebannya, contoh kita masukkan pasir ke dalam kereta sorong, itu ialah beban, dan dayanya diperlukan apabila kita memegang bahagian pemegang kereta sorong tersebut. Kelas 3, contohnya ialah stapler. Kalau kita lihat stapler, fulcrumnya berada di bahagian belakang. Sangga atau fulcrumnya berada di bahagian belakang. Kita memerlukan daya atau tenaga di bahagian tengah. Di bahagian tengah stapler, dan beban iaitu kertas yang dimasukkan di bahagian hadapan. Seterusnya, mari kita mengenal pasti komponen mekanikal yang keempat, iaitu takal. Apakah itu takal? Takal ialah mesin ringkas yang terdiri daripada satu roda yang berputar pada gandar. Fungsinya ialah untuk memudahkan kerja-kerja mengangkat beban yang berat. Lihat contoh di bawah. Contoh yang pertama itu ialah crank. Contoh yang kedua ialah alatan untuk exercise di gimnasium. Kedua-duanya memerlukan fungsi takal untuk mengangkat beban yang berat. Dengan menggunakan takal, beban menjadi ringan dan mudah untuk diangkat. Seterusnya, mari kita mengenal pasti komponen mekanikal yang kelima, iaitu tali sawat atau belting. Apakah fungsi tali sawat? Tali sawat digunakan untuk menghubungkan takal pemacu yang dipasang pada enjin atau motor elektrik dengan takal dipacu. Tali sawat banyak digunakan dalam industri seperti permesenan, konveyor, dan pada motosikal berkuasa besar. Lihat contoh di bawah. Contoh yang pertama, tali sawat digunakan pada mesin jahit. Yang kedua, sander, dan yang ketiga, enjin kenderaan. Baiklah, mari kita mengenal pasti pula komponen mekanikal yang keenam, iaitu aci sesondol ataupun camshaft. Apakah fungsi aci sesondol? Aci sesondol digunakan untuk membuka dan menutup injap ataupun valve. Ianya boleh didapati dalam kenderaan bermotor. Penggunaan aci sesondol dapat ditemukan dalam kenderaan bermotor seperti kereta. Boleh lihat contoh di bawah. Seterusnya, komponen mekanikal yang ketujuh, iaitu aci engkol atau crankshaft. Aci engkol berfungsi untuk menukarkan gerakan linear kepada gerakan berputar, seterusnya sebagai penghantar kuasa kepada kotak gear untuk menggerakkan kenderaan. Lihat gambar di bawah. Itu adalah contoh camshaft dan crankshaft. Kita boleh lihat bentuk ataupun perbezaan antara camshaft dan crankshaft. Baiklah. Bagaimanakah aci engkol dan aci sesondol berfungsi? Mari kita lihat video selepas ini. Today, the internal combustion engine is used in motorcycles, automobiles, boats, trucks, aircraft, ships, heavy-duty machinery and power generators. A four-stroke engine is an internal combustion engine in which the piston completes four separate strokes: intake, compression, power, and exhaust during two separate revolutions of the engine's crankshaft, and one single thermodynamic cycle. Let's take a look at the basic internal parts of a four-stroke engine. Inside the engine block, there is a crankshaft. Piston rods are attached to crankshaft. Pistons are attached to the piston's rods. As the crankshaft turns, it causes the lifter to make each piston move up and down. At the top of the crankshaft there is a camshaft which is connected to the crankshaft by a timing belt. While the crankshaft is making the pistons move up and down,
The camshaft is turning, making the valves to open and close. Let's now take a look at how the combustion creates piston's motion. First, intake stroke. The inlet valve is opened, and the fuel-air mixture is drawn in, as the piston travels down. Second, compression stroke. The inlet valve is closed, and the piston travels back up the cylinder, compressing the fuel-air mixture. Just before piston reaches the top of its compression stroke, a spark plug emits a spark, to combust the fuel-air mixture. Third, combustion stroke. The piston is now forced down by the pressure wave of the combustion, of the fuel-air mixture. The engine's power is derived from this cycle. Fourth, exhaust stroke. The exhaust valve is opened, and the piston travels back up, expelling the exhaust gases through the exhaust valve. At the top of the stroke, the exhaust valve is closed. This process is repeated. What had been presented is the cycle of operation of one cylinder of a 4-stroke engine. Generally, engines have 2 or more cylinders acting in concert with each other to produce the engine power. Kemudian mari kita mengenal pasti pula komponen mekanikal yang ke-8, iaitu gelongsor atau slider. Apakah itu gelongsor? Gelongsor berfungsi sebagai pengurang geseran bagi menggerakkan komponen yang berbeban berat. Ia banyak digunakan dalam industri yang memerlukan pemindahan beban yang berat. Beban pada gelongsor digerakkan secara mendatar. Mari kita sama-sama melihat video selepas ini. What's going on, guys? In this video today, we're going to be taking a look at the Evo slider by Rhino. I'm going to skip over all of the super technical stuff about this slider. I'm sure there's tons of videos online going over the technical specifications of the payload and all the other tech stuff. I'm just going to go over what I like about the system, what I don't like about the system, and how I use it in my video production. So this configure setup right here that I have is the Essentials bundle that you can get from Rhino, but mine has the ARC paired with it as well. And for this configure setup that I have, you're looking to pay around $1,540 for. Now I know that that's a lot of money, but like I said, I'm gonna get into the things that I like about it, the things that I don't like about it, and how I use it, and you'll be able to decide if you need this in your video production. Now, a few things that I do really love about this system is it's super lightweight. The body of this is made predominantly from carbon fiber. There are stainless steel hints on it. It's just a solid build for a slider. But aside from the build of it, the weight of it allows you to use it on a single tripod or a single set of tripod legs. You pair the weight of this system with the carrying case, it just makes it super simple for you to take and actually want to use for your video production. I don't like big and bulky systems. I'm glad that this system does not require you to have 2 tripods to set it up. Then you don't have to worry about doing all the leveling, all the other mumbo jumbo things that go into systems like that. Another thing that I really love about this system is just how simple and easy it is to use. So when I got this, it was no need for me to read any manuals, look at any YouTube tutorials on how to set this up. You literally just plug in the required wires, turn on the Rhino motion, and you're just a few clicks from setting up a live motion within seconds. So the ease of use with the system, how light it is, are 2 of the things that I really like about it. A few things that I don't necessarily like about this is this configuration that I have, I don't feel is long enough for me and what I want to do with it. With this Essentials bundle, you get a 24-inch Evo slider, which is amazing for what I initially wanted it for. But once I found myself integrating this into my main video production, I found that this was just not long enough. My initial reason for getting this system was to just shoot product shots of the different products that I was
was going to be reviewing on the channel, and this works fine and amazing in that aspect. You strap your camera with an extended focal length lens like a 50mm, you added some foreground items, you can definitely tell that the slider is moving a significant amount. But for my video production for music videos, don't get me wrong, I've gotten some really clean, accurate, extended focal length shots with this. It works well. But for some of the wide shots that I like to get for my video production, you can't necessarily tell that this is moving a lot unless you get lots of items in the foreground. So this is cool when it works well for my initial reasoning for getting it, but I wish that this was a little bit longer. I found a fix for the next negative that I have about this system, but I'm gonna have to add it into the negatives because there's gonna be some people that don't want to use a tripod for this. Another negative about this is it doesn't have vertical motion integrated into it. Now, if you're using a system with the arc, which is what I have, this is a motorized pan head. It allows you to add pans into your live motion controls. I also feel that the arc is necessary. I haven't used the slider without the arc. It adds a lot of functionality to the slider, but it doesn't add vertical motion into it. So when you find yourself creating a live motion, whether that be for photography, time lapses, or just slides, you're able to add the pan, but you just can't do vertical. So you have to frame your shot out with the ball head, and that's cool, but you can't move and get the vertical motion while the slider's going. Like I said though, this is light enough to get on a solid tripod with the fluid head. So if you pan the motion of the slider with the tilt that you can do on a fluid head tripod, you can add vertical motion into the slides. But it's gonna be some people who don't necessarily want to use this slider with the full tripod. You might just want to use it with the all-terrain legs. So this thing does not have vertical motion into it. So like I said, I primarily got this to do product shots of the products that I was going to be reviewing on the channel, but I'm constantly seeing this integrated into my main video production workflow. This thing provides super accurate shots when I want to get close-ups of people or just objects. It just takes that bounce and mystery aspect out of using a gimbal. Now this system is by no means cheap, but the one reason that I feel that it's worth the price is I can see this being used in any other future video production that I might venture into. If one day I decided to fully take on film, I can see this as being an asset and a solution to getting smooth dolly shots. And I could pretty much just see this thing being used in all video production. So there it is, guys. That's my quick review on the Evo slider by Rhino. It's compact, it's lightweight, it makes it easy for you to travel with. It gets very precise shots. And like I said, I can see this thing being used in pretty much all video production. So if you guys are interested, I'll leave a link down in the description for you all to check it out. If you enjoyed this video, make sure to drop me a like, comment, also subscribe to the channel if you're new here. Peace out, guys. Seterusnya, komponen mekanikal yang ke-9 iaitu galas berbola atau ball bearing. Apakah dia fungsi galas berbola? Ia digunakan sebagai pengantara bagi objek yang berputar untuk mengurangkan geseran dan melancarkan pergerakan. Berikut ialah contoh galas berbola. Yang pertama, deep groove ball bearing. Kita ada self-aligning roller bearing, cylindrical roller bearing, self-aligning ball bearing, bearing block, tapered roller bearing, truss bearing, angular contact ball bearing, dan yang terakhir kita ada needle roller bearing. Seterusnya, komponen mekanikal yang ke-10 iaitu bindu atau chuck. Bindu atau chuck digunakan bersama mesin gerudi untuk memegang dan mencengkam mata gerudi. Untuk mengetatkan cengkaman mata gerudi, pengunci khas akan digunakan. Okey, kamu boleh lihat contoh di bawah. Baiklah, komponen mekanikal yang terakhir ialah rantai atau chain. Rantai berfungsi sebagai perantara bagi penghantaran kuasa antara dua gear. Komponen ini banyak digunakan pada basikal dan motosikal. Sekian sahaja pelajaran kita pada minggu ini. Semoga bertemu semula kita pada pelajaran minggu hadapan. Sekian, terima kasih dan selamat belajar.